So now next new topic, time and work a very important topic. You will get nearly 4 to 5 marks. Also 6 marks కూడా వస్తాయి. ఓకే, సో దీనికి ఇంటర్లీడ్ ఇంకో టాపిక్ ఉంటుంది, పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అని ఇంకో టాపిక్ కూడా ఉంటుంది. 2 టాపిక్స్ కలిపి టైమ్ అండ్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. టైమ్ అండ్ వర్క్. సో ఈ టైమ్ అండ్ వర్క్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తామంటే, ముందు ఫస్ట్ కంపల్సరీ మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం చేసే ముందు వాళ్ళ 1 day వర్క్ రాసుకోవాలి. ఎలా రాయాలో చూడండి. సపోజ్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్, ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్, ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ n days అని ఇచ్చాడు, అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఇన్ n days. ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ n days అని ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ యొక్క 1 day వర్క్, ఏస్ 1 day వర్క్ ఎంత, ఏస్ 1DW, 1 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ అని చెప్పాలంటే 1/n అని చెప్పాలి. ఎలా రాసుకుంటే 1/n అని రాయాలి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 10 days అని చెప్పినాం అనుకోండి. ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 10 days అయితే వాడు 1 day వర్క్ ఎంత అంటే 1/10 అని చెప్పాలి. 1 day వర్క్ ఎంత అంటే 1 day వర్క్ 1/10 అని రాయాలి. ఒకవేళ దీనికి రివర్స్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, రివర్స్, ఇఫ్ ఏస్ 1 day వర్క్ ఈజ్, ఇఫ్ ఏస్ 1 day వర్క్, 1 day వర్క్ ఈజ్ 1/n, then A can complete the whole work. A can complete the whole work in reverse చెప్పాలండి. అదే whole work in n days అని చెప్పాలి. రివర్స్ తీసుకో, 1 day వర్క్ ఇస్తే దాన్ని రివర్స్ చేస్తే హోల్ వర్క్ వచ్చేస్తుంది. అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏస్ 1 days ఇఫ్ ఏస్ 1 days 1/25, ఇఫ్ ఏస్ 1 days 1/25 హోల్ వర్క్ అంటే రివర్స్ చెప్పాలంటే ఆ వర్క్ అనేది 25 daysలో కంప్లీట్ అవుతుంది చెప్పాలి. ఈ 2 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, దీనిలో టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1 unit. వర్క్ మొత్తం కూడా ఎప్పుడు టోటల్ వర్క్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ అని తీసుకోవాలి, 1 unit అని చూసుకోండి. టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1 unit అని తీసుకోవాలి, 1 unit. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, టైమ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. టైము, ఎఫిషియన్సీ అంటే కాలము, అదేవిధంగా సామర్థ్యం అనేది ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉంటుంది. దే ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఈ 3 పాయింట్ కంపల్సరీ రావాలి. వస్తే మనం ప్రాబ్లం చేసిన ముందు రాయండి, రాస్తే అర్థం కదా. రాయండి, ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి. ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్, ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ n days, then ఏస్ 1 day వర్క్, దెన్ ఏస్ 1DW అంటే 1 day వర్క్, then ఏస్ 1 days వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n. ఎగ్జాంపుల్, ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 10 days, ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 10 days, దెన్ ఏస్ 1 days వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/10, దెన్ ఏస్ 1 days వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/10. నెక్స్ట్ పాయింట్, if A's 1 day's work is 1/n, if A's 1 day's work is 1/n, then A can complete the whole work, then A can complete the whole work in n days. Example, if A's 1 day's work is 1/25, then A can complete the whole work in 25 days, then A can complete the whole work in 25 days. Next, note రాయండి. Note, total work is equal to 1 unit. Note, total work is equal to 1 unit. 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 Note number 2. Time and efficiency are in inverse proportion. 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 Inverse proportion. ఓకే అండి. సో ఇవి బేసిక్ పాయింట్స్. మనం టైమ్ అండ్లో ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా ముందు వాళ్ళ 1 day వర్క్ రాస్తాం. 1 day వర్క్ రాసే ప్రాబ్లం చేస్తామండి. ఓకే, A can do a piece of work in 10 days and B in 15 days. If they work together, in how many days will the work be completed? A can do a piece of work in 10 days and B in 15 days. If they work together, in how many days will the work be completed?
సో ఎలా చేయాలి అంటే ముందు వాళ్ళ 1 డే వర్క్ రాయాలి. ఏఎస్ 1 డే వర్క్ ఎంత అవుతుంది? ఏఎస్ 1 డే వర్క్, ఏఎస్ 1DW 1 డే వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే 1 ఎంత రాయాలండి? 1/10 రాయాలి. అదేవిధంగా బీస్ 1 డే వర్క్, బీస్ 1DW 1 డే వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/15 రాయాలి. ఇద్దరిది కలిపి 1 డే వర్క్, ఏ ప్లస్ బీస్ 1 డే వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/10 ప్లస్ 1/15, 1/10 ప్లస్ 1/15. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం 10 into 15, 10 into 15, 15 plus 10, ఇటు పక్క 15 అటు పక్క 10. సో ద టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25/10 into 15. 5 5s are 5 3s are 5 1s are 5 2s are. సో ద వాల్యూ ఈజ్ 1/6 వచ్చిందండి, 1/6. ఇద్దరిది కలిపి 1 డే వర్క్ 1/6 అంటే 1 డే వర్క్ అంటే హోల్ వర్క్ అని చెప్పి తిప్పిరాలి, రివర్స్ రాసేది 6/1, 6 days ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అండి. Therefore whole work W.W is equal to whole work is equal to ఆ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది 6/1 is equal to, సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 6 days ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి. సో 6 days ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇది చేయాలి. ఈ బేసిక్ మోడల్ ఒక లెక్క గ్యారంటీ, ఈ మోడల్ గ్యారంటీ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది, ఈ మోడల్ గ్యారంటీ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది ఖచ్చితంగా. మీకు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను ఇన్ని స్టెప్పులు రాశాను. నేను డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఇది ఈ స్టెప్పే రాసాను, ఎందుకంటే అవసరం అండి. ఏ 1 డే వర్క్ సపోర్ట్ పెట్టడానికి అవసరమా? 2 ఒకసారి డైరెక్ట్ రాయొచ్చు, కానీ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అర్థం కావడం కోసం రాశాను, అంతే, ఏం లేదు. సో డైరెక్ట్గా ఏ ప్లస్ బీస్ 1 days వర్క్ కింద 1/10 ప్లస్ 1/15 డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. 2 ఉంటే ఎల్సిఎం 10 into 50 తీసుకో, 2 ఉంటే 3 ఉంటే ఎల్సిఎం కట్టాలి, 2 ఉంటే ఎల్సిఎం కట్టక్కర్లేదు. సో 10 into 15 రాయొచ్చు, 15 into 115 3 ఉంటే ఎల్సిఎం కట్టాలి, 2 ఉంటే ఎల్సిఎం కట్టక్కర్లేదు. 10 into 15 15 into 115 ప్లస్ 10 డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. ఈ మోడల్ మీద లెక్క గ్యారంటీగా వస్తుంది ఎగ్జామ్లో, బేసిక్ మోడల్. సో ఇది బేసిక్ మోడల్ అండి. లేదు సార్ నాకు ఇది చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉందంటే డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇద్దరి కలిపి వర్క్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి బై ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ద ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బీస్ 1 days వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీస్ 1 days వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి బై ఏ ప్లస్ బి. అంటే ఏ స్మాల్ ఏ అంటే ఏ యొక్క వర్క్, బి అంటే బి యొక్క వర్క్. చెప్పండి ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ స్మాల్, ఏ వర్క్ ఎంత ఉంది 10 days, బి ఎంత ఉంది 15 days, 10 into 15 బై ఏ ప్లస్ బి అంటే 25, 5 5s 5 2s 5 1s 5 3, 2 into 3 ఎంత అండి 6 days. డైరెక్ట్ ఇలా కూడా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఏ ఇంటూ బి బై ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఏ ఇంటూ బి బై ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా. డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు అండి, ఆ విధంగా కూడా చేయొచ్చు మనం టోటల్గా. A can do a piece of work in 8 days and B in 12 days. If they work together, in how many days will the work be completed? Mixed fraction వస్తుంది అనుకోండి. సో ఒకటి 8 days, ఇంకో 12, 8 into 12 by 8 plus 12 20. ఇది ఆన్సర్. ఫార్ములా ఏంటి? ఏ ఇంటూ బి బై ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ద ఫార్ములా. A into B by A plus B is the formula. 8 into 12 by 8 plus 1. So 4తో కొట్టేయచ్చు, 4 2s 4 5s. So the final answer is 24 by 5 days. 24ని 5తో డివైడ్ చేస్తే 5 4s 20, రిమైండర్ 4. సో ఫస్ట్ ఈ 4 రాయాలి, ఫస్ట్ ఈ 4 తర్వాత 4/5 రాయాలి. 4/5 days is the answer. మనకి ఎగ్జామ్లో ఇలా ఇస్తారు ఆన్సర్. 24/5 ఇవ్వడు. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్తే ఎలా రాయాలంటే 4/5 days అని రాయాలి. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్తాడు, 4/5 days అని రాసుకోవాలండి. ఓకే అండి, ఎనీ డౌట్స్? నెక్స్ట్ వన్ రాయండి. ఇంకోటి ఉంటే ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఉందంటే రాయండి. ఏ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 30 days అండ్ బి ఇన్ 40 days. If they work together, in how many days will the work be completed? If they work together, in how many days will the work be completed?
రైట్ 17 1/7 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 30 into 40 by 30 plus 40 70. 30 into 40 by 30. So ఒక 0 cancel. The value is 120 by 7 days. 120ని 7తో డివైడ్ చేస్తే 7 1s are 7, 5 మిగిలింది 50, 7 7s are 49, రిమైండర్ 1. 17 1/7 రాసుకోవచ్చు. 17 1/7 days అని రాయొచ్చు. The formula is A into B by A plus B is the formula. A into B by A plus B is the formula. According to the formula, the answer is 17 1/7 days is the required. 17 1/7 days is the required value వస్తుంది. 17 1/7 days is the required value వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఇత 3 ఇచ్చాయండి. 3 ఇస్తే ముగ్గురు కలిపి 1 day రాయాలి. A comma B comma C can finish a job. A comma B comma C can finish a job in 24 comma 30 and 40 days. In how many days they can finish it if they work together? And ముగ్గురు కలిపి ఒకేసారి రాద్దాం. A plus B plus C is 1 day's work. A plus B plus C is 1DW, 1 day work, is equal to 1/24 plus 1/30 plus 1/40. 1 day work is equal to 1/24 plus 1/30 plus 1/40. 3 ఉన్నప్పుడు LCM కట్టాలి. LCM ఎంత అంటే 120 LCM. For 34, 24, 30, 40, the LCM is 124. The LCM is 24. So 24 instead of 5 times both 30, 4 times, 40, 3 times. So the value is 12 by 120. 12 ones are 12 10 times. So finally the value is 1/10. So ఇది 1 day work ఎంత 1/10. 1 day work 1/10. హోల్ వర్క్ అంటే రివర్స్ రాయాలి. రివర్స్ రాస్తే 10 by whole work, W.W. Whole work is equal 10 by 1. So the answer is 10 days is the answer. 10 days is the answer. So డైరెక్ట్ ముగ్గురు కలిపి 1 day work రాసి AS B plus C. సో 1 day work అంటే 1/24 plus 1/30 plus 1/40 అవుతుంది. సో LCM is 120 is the LCM here. 24 5 times పోతుంది, 30 4 times పోతుంది 120లో, 40 120 3 times పోతుంది. సో ద వాల్యూ ఇస్ 5 plus 4 plus 3 12. 12 by 120 1/10. ఏంది A plus B 1 day work is 1/10. హోల్ వర్క్ అంటే రివర్స్ రాయాలి. రివర్స్ రాస్తే 10 days is the required value వస్తుంది. 10 days is the required value వస్తుందండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ అది కూడా చేయండి. ఇఫ్ A comma B comma C can finish a job in 12, 15, 20 days respectively, in 12, 15 days respectively, in how many days can they finish it if they work together? If they work together. సో ముగ్గురిది కలిపి 1 day వర్క్ ఎంత అవుతుంది అంటే A plus B plus C is 1 day work is equal to 1/12 plus 1/15 plus 1/20. The LCM is 60 is the LCM. 12 5 times పోతుంది, 15 4 times, 20 3 times. So the value is 12/60. 12 ones are 12 5s are, the value is 1/5. సో ముగ్గురిది కలిపి 1 day వర్క్ 1/5 అంటే హోల్ వర్క్ రివర్స్ అవుతుంది. సో హోల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 days is the answer. 5 days is the answer. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. A and B together can do a piece of work in 6 days and A alone can do it in 9 days. In how many days B can B alone do it అన్నాడు. A and B కలిసి ఒక పనిని 6 రోజులు చేస్తారట. A ఒక్కడైతే 9 రోజులు చేస్తారట. B ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేస్తారట. B ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు. A and B together can do a piece of work in 6 days and A alone can do it in 9 days. In how many days can B alone do it? In how many days can B alone do it అన్నాడు. In how many days can B alone do it అన్నాడు. సో ముందు ఫస్ట్ ఇద్దరు కలిపి 1 day వర్క్ రాయండి. A plus B is 1 day వర్క్ ఎంత? A plus B is 1DW. 1 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/6 అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. A ఒక్కటి ఏఎస్ 1 day వర్క్, 1 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/9. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్.
కానీ మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓన్లీ బి ఒక్కడు ఉన్నాడు, పైన ఏ ప్లస్ బి ఉంది, కింద ఏ ఉంది. తీసేస్తే 1లోంచి తీస్తే బి మిగులుతుంది, బి 1 డే వరకు వస్తుంది. 1లోంచి 2 తీసుకున్నాం. జస్ట్ మీ ఐడియా కోసం ఈ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నానండి, లేదా రాయక్కర్లేదు. ఈ ఈక్వేషన్ 1తోనే మీ ఐడియా కోసం రాస్తున్నాను. 1లోంచి 2 తీసేసినట్టయితే ఏ పోతే బి ఉంది, బీస్ 1 డే వరకు వస్తుంది. బీస్ 1DW ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1లోంచి అంటే 1/6లోంచి 1/9 తీసేస్తాం. సో 2 ఉంటే ఎల్సిఎం 6 × 9 తీసుకోవచ్చు. 9 × 1 9 minus 6 × 1 6. 9 minus 6 is 3. 3/6 × 9. 3 1s are 3 2s are. So the value is 1/18 అండి. బి 1 డే వరకు 18 అంటే హోల్ వర్క్ ఏమైందండి 18 days అవుతుంది. 18 days ఆన్సర్ లేదండి ఇక్కడ. కరెక్ట్గా మనం చేసింది 1/6. 9 minus 6 3. 3 1s ఇక్కడ మార్చండి, ఆప్షన్ మార్చండి ఏదైనా. ఈ మోడల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అంటే ఏ ఇంటూ బి బై ఏ మైనస్ బి ఇస్ ద ఫార్ములా. ద ఫార్ములా ఇస్ ఏ ఇంటూ బి బై ఏ మైనస్ బి ఇస్ ద ఫార్ములా. ఫార్ములా ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఏ ఇంటూ బి. ఏ అంటే బిగ్ నెంబర్ తీసుకోవాలి, ఏ అంటే ఇక్కడ బిగ్ నెంబర్, ఏ అంటే బిగ్ నెంబర్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 × 6. 9 × 6 by 9 minus 6. What is 9 × 6 by 9 minus 6 is 3. 3 1s 3 2s. 9 × 2 ఎంత అంటే 18 days is the answer. 18 days is the answer అండి. సో ద షార్ట్కట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ఇంటూ బి బై ఏ మైనస్ బి ఇస్ ద ఫార్ములా అండి. ఏ ఇంటూ బి బై ఏ మైనస్ బి ఇస్ ద ఫార్ములా అండి. ఏ ఇంటూ బి బై ఏ మైనస్ బి ఇస్ ద ఫార్ములా. ఓకే ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? నెక్స్ట్ అదే మళ్ళీ ఇంకోటి చూడండి. ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ డూ. A and B together can do a piece of work in 12 days. A and B together can do a piece of work in 12 days. A and B together can do a piece of work in 12 days. And B alone can do it in 30 days. In how many days can A alone do it? In how many days A alone can do it? In how many days A alone can do it? 20 days. So same formula, 30 × 12. 30 × 12 by 30 minus 12 ఎంత అంటే 30 minus 12 18. 6 2s 6 3s 3 1s 3 10s. 10 × 2 is equal to 20 days. 10 × 2 is equal to 20 days is the answer. సేమ్ అదే ఇంకోటి చూడాలి. ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ డూ. A and B together can do. A and B together can do a piece of work in 15 days. And B alone can do it in 30 days. And B alone can do it in 30 days. In how many days can A alone do it? In how many days can A alone do it? In how many days can A alone do it? ఏదమ్మా ఆన్సర్ 0 వస్తుందా? అదే 30 days 0 ఎందుకు వస్తుంది? 30 days ఉందిగా. సో ఏ ఇంటూ బి 30 × 15 by 30 minus 15. సో 30 × 15 by 15. 15 cancel. 30 days is the answer. 30 days is the answer. Okay. సేమ్ అదే ఇంకోకూడదండి. P and Q together can do. P and Q together can do a piece of work. P and Q can do a piece of work. A piece of work in 12 days. And Q alone can do it in 20 days. In how many days can P alone do it? In how many days P alone do it? P and Q together can do a piece of work in 12 days.
and QLN can do it in 20 days. In how many days can P alone do it? But same, A into B by the formula is A minus B is the formula. The formula is A into B by A minus B. A and a big number. A means big number. 20 into 12. 20 into 12 by 20 minus 12, 8. 4 2s, 4 5s, 2 1s, 2 6. 6 into 5, 30 days is the answer. 6 into 5, 30 days is the answer.